Hello everyone, welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope all of you are doing well and everyone's preparation with respect to the coming examinations is also going well. So without much further delay, this is the video series related to Appsc Group 2 Mains Paper 2, that is Indian Economy and AP Economy related part of the Mains Paper 2. So as part of this video series, previously I made two videos. In the first video, I discussed about the new syllabus and what is the difference between the old syllabus and new syllabus. What are the areas that you need to concentrate as far as the new syllabus is concerned. I gave a brief a description or a brief information about the new syllabus. And in the previous video, I started the chapter wise approach of the syllabus. అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఏపీ ఎకానమీ చాప్టర్ 4 ని తీసుకొని అక్కడ నుంచి చాప్టర్ వైజ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే చాప్టర్ 4 లో ఏ ఏరియాస్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఏ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏ ఏరియాస్ ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో ఇంకా కొన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ చాప్టర్ కి సంబంధించి. యు ఆర్ నాట్ వాచ్డ్ ఇట్, ప్లీజ్ గో త్రూ ద ప్రీవియస్ వీడియో, దెన్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. దాంతో పాటు 3 ఇంపార్టెంట్ FAQs as far as APPSC Group 2 aspirants are concerned. I cleared some of the I discussed 3 frequently asked questions. If you have not watched the previous video, just go through the previous video, then you will get the clarity. And as part of this series, in this particular video, I will be discussing about the chapter 5 of the AP economy, which deals about agriculture and allied sector, industrial sector, and services sector. As you know that this is a big chapter. In this particular video, I'll be containing myself to agriculture and allied sector only. ఈ వీడియోలో అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ గురించి మాత్రమే, అంటే ఏ ఏరియాస్ ని ఫోకస్ చేయాలి, రైట్, అండ్ ఏ ఏరియాస్ ఎగ్జామినర్ స్కోప్ ఉంటుంది ఎగ్జామినర్ కి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి. అండ్ we will also see some of the previous year questions from this particular areas, and we will try to solve 1 or 2 practice questions so that you will get some idea, right? So if you see, yeah, first part ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్స్ లో you need to understand what are the areas that are important and what are the areas that examiner focuses. So ఈ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్ కి సంబంధించి if you see the previous year questions, then if you observe the syllabus, you can divide the first part as production trends of agriculture and allied sectors, cropping intensity, cropping pattern, and irrigated area related issues. సో ఈ ఏరియాస్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ ఏరియాస్ నుంచి అగ్రికల్చర్ అండ్ allied sector లో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్. as we go forward, we will see the other areas. So the production trends of agriculture and allied sectors lo entante what are the different types of crops and what is the production trends or productivity trends of the different crops. For example, rice kanivandi, wheat, pulses, and also vegetables, fruits. So tomorrow there may be directly they will be asking the question, what is the position of AP as far as fruits production is concerned, as far as vegetables production is concerned, right? I will show you the previous year question, one of the previous year question where they have directly asked about the standing up AP with respect to fish production in India. So ఈ విధంగా ఈ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈల్డ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంది, రైట్? సో దీనికి సంబంధించిన డేటా, దీనికి సంబంధించిన అనెక్సర్ అన్ని ఏపీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో దే ఆర్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్. అండ్ ఐఎమ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ సేయింగ్ దట్ ఏపీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే is the ultimate source for as far as the AP economy preparation is concerned, right? Now just see the cropping intensity. See, cropping intensity, what is the meaning of cropping intensity? Cropping intensity is nothing but the ratio between gross cropped area divided by net cropped area. Ratio between gross cropped area divided by the net cropped area. And cropping intensity is the most important concept to know about the efficiency of the agriculture. అంటే అగ్రికల్చర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని తెలియచేయడానికి ఉన్న best indicator is the cropping intensity. And cropping intensity is a number, and you know what is the cropping intensity of Andhra Pradesh? It is 1.23. And you know that why I made it a point in explaining cropping intensity is that
in the previous year question, I think in 2018 or 17, there was a direct question about the cropping intensity of AP. What is the cropping intensity of AP? Right? So cropping intensity kuda కొంచెం స్కోప్ ఉంటుంది ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగండి. దెన్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏపీలో క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, అగ్రికల్చర్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ ఓరియంటెడ్ అగ్రి క్రాప్స్ ఓరియంటెడ్ టు అండ్ హార్టికల్చర్ ఓరియంటెడ్. ఈ అగ్రికల్చర్ ఓరియంటేషన్ నుంచి హార్టికల్చర్ ఓరియంటేషన్ కి క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఆల్రెడీ షిఫ్ట్ అయ్యింది. If you see the area under the food grains area under the what do you say horticulture crops, there was a significant increase in the area under the horticulture, and also production also. If you see the production of the agriculture and horticulture is more predominant. And if you observe the Rayalaseema area, some areas, particularly Rayalaseema area, horticulture is giving more value addition to the total agriculture GVA. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఏపీలో అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ నుంచి హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ కి ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ షిఫ్టెడ్. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ కి సంబంధించి యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ అండ్ యూ నీడ్ టు అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ దట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్, రైట్? ఫ్రమ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ సర్వే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఏపీ అగ్రికల్చర్ ఈస్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ ఓరియంటేషన్ టు వాల్యూ అడిషన్ ఓరియంటేషన్. ప్రొడక్షన్ ఓరియంటేషన్ నుంచి వాల్యూ అడిషన్ ఓరియంటేషన్ కి shift అవుతుంది. And the AP socio-economic survey itself says that, right? That is why there was more concentration on food processing sector, processing value addition and mega food parks కానివ్వండి, right? So incentives to food industry కానివ్వండి. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ట్రాన్సిషన్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇరిగేషన్, irrigated area. What is the gross irrigated area? What is the net irrigated area? And what are the area-wise gross irrigated area, net irrigated area? You will find it in socio-economic survey directly in the annexure. So, sorry, gross irrigated area and net irrigated area చూసుకోండి, డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. సో ఈ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ లో వీటి మీద ఫోకసింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. Now, just to give you some idea, I have picked up some of the important what do you say graphs from the AP socio-economic survey. ఇప్పుడు చూడండి, ఏరియా అండ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఫుడ్ గ్రేడ్స్ చూడండి. ఏరియా చూడండి 43 lakh hectares నుంచి it was not consistent, it was increasing and decreasing, and it has been consistent around, it has been around 41 lakh hectares. In 2021 or in 2023 it is around 40 lakh hectares. So ఈ నెంబర్ ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే విధంగా now just see the production, it is also having not having a consistent trend. It is also decreasing and decreasing, and it is hovering around 168, 169, 170. And if you observe this number 175 lakh tons, so this 175 lakh tons has been achieved during the COVID year. So ఇది ఒక aberration, ఇది ఒక exception, especially during the COVID times, right? So ఈ ఇట్లాంటి అబరేషన్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కువగా ఎగ్జామినర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో మీరు 2019-20లో టోటల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, లేదంటే ఇలా అడగచ్చు, టోటల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ హైయెస్ట్ ఈ రీసెంట్ డికేడ్ లో ఏ ఇయర్ లో ఉంది అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఐ మేడ్ ఇట్ పాయింట్ టు షో యూ వన్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఈ ట్రెండ్ ని మీరు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ట్రెండ్. ఇలా అనమాట, ఈ ఏరియాస్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Next, related to this, I have taken one, one table from the socio-economic survey. It was available in the annexure. So it is showing the area in the lakh hectares and production in the food grains during the last 10 or 15 so years. So, ఒకసారి ఈ annexures కూడా చాలా important. I told you in the previous video also, these annexes are also very important as far as your AP economy is concerned, right? Now, just to make it clear for you, the cropping intensity. What is cropping intensity? Cropping intensity is nothing but ratio of gross cropped area to the net cropped area. See, once the gross cropped area, net cropped area ratio ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉందంటే, for example, ఏపీకి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1.23, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉందంటే అంటే ఉన్న ఏరియాని మనం ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే, నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 hectares ఉందనుకోండి, గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా అంటే ఆ నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియాని మనం ఒక 2 times యూజ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా విల్ బికమ్ 4 hectares. సో ద రేషియో బిట్వీన్ గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా 4 hectares and net cropped area 2 hectares will become 2. So
క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతున్నప్పుడు 2 అవుతుంది. సో ఇది దిస్ షోస్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హౌ వీఆర్ యూజింగ్ ది అవైలబుల్ ల్యాండ్. అంటే మన దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ ని మనం ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం త్రూ ఇరిగేషన్ రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, త్రూ అదర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ కానివ్వండి. మనం ఉన్న ల్యాండ్ ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు యూజ్ చేసామంటే ఆటోమేటికలీ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకున్న క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే 1.23, విచ్ హ్యాస్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్ వెరీ మచ్ సిన్స్ లాస్ట్ 1 decade. సో దీన్ని ఎంత మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి అగ్రికల్చర్ ఎఫిషియన్సీ అంత ఉంది అన్నట్లు తెలుస్తుంది అనమాట. సో క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఏ major indicator for showing the efficiency of agriculture. It is one of the indicators of assessing efficiency of agriculture sector. It has not undergone much change in the recent past. Recent past lo idi pettaga change avaledu. The cropping intensity for the year 21-22 is 1.23. This is a direct bit for the previous year from the this has been asked as a direct bit in previous years, right? Now just see the previous year questions. This is from Appsc group 1 actually. Which of the following reasons causing suicides of farmers in Telangana are correct? Failure of borewells, fluctuations of yields in cotton crop, rise in cost of production, rise of rice as a major food crop. Main ga ee previous year question ikkada pettan karanam entante, I want to show you that the examiner is very dynamic in nature. Means he is asking the directly, he is asking the questions directly from the news items also. So it doesn't only suffice if you are sound in facts and figures. Ante only facts and figures chaduvukodam maatrame kaadu. You need to observe the day-to-day current affairs and you need to relate it to the whatever your syllabus is there and whatever your resources are there. So this is the broad type of question. You know, broad type of question. You need to understand what are the problem areas in the agriculture. Agricultural problem areas enti. Dan valla adi farmers etla affect chestundi. దానికి రెమిడియల్ ప్రోగ్రామ్స్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, అవి ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాయి. సో ఈ విధంగా యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఆర్గానిక్ వే, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు ఆన్సర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ ప్లేస్డ్ దిస్ క్వశ్చన్ హియర్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ APPSC Group 2, I think 2018. The state which ranks first in the total fish and shrimp production in the country. So answer is Andhra Pradesh. And this particular question I placed it here that the facts, the position of state as far as you say agriculture crops or vegetables, fruits is important for your examination. They are the facts, but you need to have an idea about where Andhra is performing well, where Andhra is lagging. So these are the type of questions that examiner is having in his mind, right? So these are the areas that you need to focus as far as the first aspect is concerned. And just see one practice question. Consider the following statements with respect to AP agriculture. Post bifurcation in Andhra Pradesh, the area under food grains cultivation has witnessed a steady increase. So just try to concentrate in this aspect. అంటే పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ తర్వాత ఏరియా అండర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కల్టివేషన్ అనేది it has witnessed a steady increase, అంటే స్టడీగా ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్తున్నారు, రైట్? అండ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ డికేడ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ 2019-20. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కి సంబంధించి 2019-20 ఇస్ ద హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోన్, ఇట్ హ్యాస్ నాట్ షోన్ ఏ స్టడీ ఇంక్రీజ్, whereas the second statement is correct. Whereas why? Because the production of food grains is 175 lakh tons, which is highest in the recent years, right? So ఒకవేళ మీకు ట్విస్ట్ చేయాలనుకొని క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ ట్విస్టింగ్ నేచర్ లో అడగాల్సి వస్తే ఎగ్జామినర్ విల్ బి making your life difficult by asking this type of questions. So when once you have a conceptual clarity and you have you connected with the current affairs, then these type of questions will become very easy, right? So other areas that you need to focus as far as this topic is concerned, this chapter is concerned, rural credit cooperatives. It was given in the syllabus. Under rural credit cooperatives, ఈ rural credit cooperatives లో స్ట్రక్చర్ ఏంటి, కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ స్ట్రక్చర్ ఏముంది అంటే స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ విచ్ ఇస్ అన్ ఎఫెక్టివ్ బ్యాంక్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైమరీ అగ్రికల్చరల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. సో అపెక్స్ లెవెల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్
అపెక్స్ లెవెల్లో ఉంది, అంటే హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉంది. దాని తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ప్రైమరీ అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి. ఇవి చదివేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ది functions or what are the relevant aspects that these banks perform అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎపెక్స్ లెవెల్లో ఏం చేస్తుంది, దాని అబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, అట్లాగే డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, వాటి అబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, అండ్ ప్రైమరీ అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీలో what are the aims or what are the main functions of the PSCS ప్రైమరీ అగ్రికల్చరల్ కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీ. సో ఈ స్ట్రక్చర్ చూసుకోండి. అదేవిధంగా ఎన్ని డిసిసిబిస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రైమరీ అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒక్కొక్కసారి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ఏరియా ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్. సో ఏపీలో అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ కి సంబంధించి వాట్ ఆర్ ద అవెన్యూస్ ఏమున్నాయి, అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ రీసెంట్ ఇయర్స్ లో టార్గెట్ ఎంత జరిగింది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత జరిగింది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫైనాన్సింగ్ ఆప్షన్స్ టు టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కి ఫైనాన్సింగ్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి. రీసెంట్ గా ఏపీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పాస్డ్ వన్ లా రిలేటెడ్ టు టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఇన్ 2019. ఆ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కి లా కి సంబంధించి సిసిఆర్సి లా, ఐ థింక్ సిసిఆర్సి లా. సో టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ప్రొటెక్షన్ లా అనమాట ఇది, అంటే క్రాప్ కల్టివేటర్స్ రైట్స్ కార్డ్ కి సంబంధించింది, రైట్. సో ఈ లా కి సంబంధించి వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ లా అండ్ హూ విల్ ఆల్ కమ్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్, అంటే టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కి సంబంధించి ఎవరెవరు ఈ యాక్ట్ కిందకి వస్తారు, వాళ్ళకి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ ఏవి ఈ యాక్ట్ నుంచి ప్రొవైడ్ అవుతాయి. సో ఇలాంటి అంశాలు మీరు చూసుకోవాలన్నమాట. అలాగే క్రెడిట్ డిస్పర్సల్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ 2 years 3 years లో ఎంత జరిగింది, ఈ ఇయర్ లో ఫోకస్ ఎంత, అంటే టార్గెట్ ఎంత ఫిక్స్ చేశారు, ఇలాంటివి చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ 0 వడ్డీ పంట రుణాలు, వైఎస్ఆర్ ఫ్రీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్. సో ఈ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ కి సంబంధించిన ఏపీ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ బెనిఫిషరీస్ ఏంటి, వారి ఎలిజిబిలిటీస్ ఏంటి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ ఈస్ కన్సర్న్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్. అండ్ while reading this chapter you need to link it with the Indian banking system. For example, if you are reading about the cooperative credit structures, you need to concentrate about what is the aspect or what is the scenario in the Indian cooperative societies or Indian cooperative banks or Indian regional rural banks. So itla in the previous video also I told you about the interlinking between the AP economy and Indian economy, right. So this is the other aspect that you need to focus on. And I've taken one what do you say table from the AP socio-economic survey, wherein it has given name of the cooperative society and activities of the cooperative society. And if you see the primary agricultural cooperative society, what are the activities? Construction of godowns, godowns come office buildings, repairs of existing godowns and infrastructure, and share capital assistance to business development. So tomorrow there might be a question that among the following functions, following activities, the activity which comes under the primary agricultural cooperative societies అని ఇచ్చి ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి, లేదంటే ఒక 2-3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి A and B, ABC, B and C అని ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో this is very important table that you need to focus on, right, wherein it shares the functions or activities of different cooperative societies. సో ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశం ఏంటంటే అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటంటే యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ది మార్కెటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఏపీ. మార్కెటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయి, మార్కెటింగ్ కి సంబంధించిన యాక్ట్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయి, రైట్. అండ్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఏమైనా మార్కెటింగ్ స్ట్రక్చర్ సంబంధించి ఇస్ దేర్ ఎనీ న్యూ రిఫార్మ్స్, ఎనీ న్యూ స్కీమ్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ విత్ మార్కెటింగ్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మార్కెటింగ్ ఇన్ ఇండియా, what are the reforms that are being taken in the marketing arena, what is ENAM, National Agricultural Marketing, any rules and regulations are being framed, so what are the recent reforms. So ఈ విధంగా ఏపీ మార్కెటింగ్ అండ్ ఇండియన్ మార్కెటింగ్ ని మీరు సైమల్టేనియస్ గా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ ఈస్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్. దీన్ని కూడా ఏంటంటే you just divide the schemes into different aspects, like agriculture related schemes ఏమున్నాయి,
హార్టికల్చర్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి, యానిమల్ హస్బెండరీ, లైవ్ స్టాక్, ఫిషరీస్, ఫారెస్ట్ అండ్ అదర్ స్కీమ్స్. సో వీటికి సంబంధించిన స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి, వీటిలో కూడా మీరు చదవాల్సిన ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే యూనిట్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ who are the beneficiaries, right? Next, what are the benefits they are going to get, right? So ఈ విధంగా మీరు ఒక ఆర్గానిక్ వేలో, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చదవాల్సి ఉంటుంది స్కీమ్స్ కూడా, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో just going through the schemes అంటే just keeping the scheme all the schemes at one place and just cramming it is not going to helpful, right? You need to divide them into in a organized way. అంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో మీరు డివైడ్ చేసుకొని then if you read them and reread them and practice them, then it will be easy to memorize them and easy to answer the questions related to them, right? సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఏపీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో they have given many schemes which are important. For example, Dr. YSR Raitu Bharosa, crop insurance scheme, YSR Raitu Bharosa Kendralu, next agri input shop, right? Dr. YSR Polambadi, Dr. YSR agri testing labs. These are all important schemes, right? And one more thing, agri input shop and farmer knowledge center. సో ఈ స్కీమ్స్ మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన స్కీమ్స్ చూసుకున్నా చాలా అనమాట. వీటి గురించి ఎక్కువగా మీరు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ what are the eligibility, who are the beneficiaries, what are the benefits, what are the objectives, right? And if possible, what are the challenges that field functionaries or people are facing as far as these schemes are concerned, right? So ఈ aspects లో you have to think about it. Now just see some of the previous year questions. I think this question has been particularly asked in Group 1 APPSC Group 1 2023. Government of Andhra Pradesh is implementing YSR Raitu Bharosa PM Kisan scheme for the benefit of farmers of Andhra Pradesh. Which of the following statements are correct about the scheme? Now just see, he is just confusing you with giving more options. Just see, 13,500 is given to a farmer's family in 3 installments every year. 7,000 is given by the government of Andhra Pradesh and 6,000 is given by the government of India. 6,000 is given by the government of Andhra Pradesh. 7,000 is given by the government of India. 13,000 is given to a farmer's family in 4 installments every year. So ikkada entante you should not only know the scheme as such or how much the farmer or beneficiary is getting. You need to know the process of the scheme, how he is getting. Whether he is getting in 1 installment, whether he is getting in 2 installments, whether he is getting in 3 installments, and what is the state component, what is the central component. So state component emundi, central component emundi, etla beneficiary ki veltundi, enni installment lo veltundi. So this is all required. So you need to have a comprehensive knowledge about the schemes also, right? So we will see another question which is asked in the same exam. One of the following welfare programs implemented by the government of Andhra Pradesh is not part of the Navaratnalu. So everyone is fascinated, everyone know about the Navaratnalu scheme. However, he is asking which of the following is not part of the Navaratnalu scheme. So you need to know the schemes under Navaratnalu and also the schemes which are not part of the Navaratnalu program, right? So this one and another previous question, as I told you, the CCRC introduced by the government of Andhra Pradesh stands for. There was one act related to tenant farmers. In that, they are providing some rights to tenant farmers, right? And in order to claim those rights, the tenant farmer required CCRC, which is nothing but crop cultivation rights card. Crop cultivation rights card for providing assistance to leaseholders. So he card unte, then he will be having certain rights and he can claim certain benefits from the government schemes. So ee vidhanga these are the areas that you need to focus on as far as the agriculture component of the chapter 5. Now just see, for your understanding, I made it a point to show you one practice question. The objectives of Dr. YSR Polambadi, which is Farmer Field School, is A, to empower the farmers to take economically viable decisions by adopting eco-friendly practices. Next, B, to improve farm mechanization. Which of the above statements is or are true? So
డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పులంబడికి సంబంధించి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అని అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సో there is no such stress on the improvement of farm mechanization. However, there is stress on empowering the farmers to take economically viable decisions by adopting eco-friendly practices and thereby increasing the production and productivity and efficiency of the agriculture sector. సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్కసారి ట్విస్ట్ చేసి అడగడం జరుగుతుంది. సో అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించింది చాప్టర్ 5 లో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫోకస్ on, and this is the approach that you need to develop as far as agriculture topics in the chapter 5 of the AP economy are concerned. Okay, next video lo then we will be having discussion about the industry and services sector of same chapter 5, right? Thank you.